फायनली तो चिकम सांगता स्लीप जावन पडला ओ पडोंक ना. दॅट इन्व्हेस्टिगेशन लेटर ऑन विल डू इट. We'll all do it. कोण गोंयकार सोडचो नाही. People are not going to take it lying down. तो टिक्कम पळय सांगता तो स्लीप जावन पडला पडोंक ना. That will come. दूध का दूध पानी का पानी. Important is first save the life of Edberg. Later on we'll take it to the proper logical end. Well, today is the 4th November and we are in GMC. आम्ही गोवा मेडिकल कॉलेजीत आसा. म्हजे बरोबर सर एंटनी डिसिल्वा आनी हांव. सकाळी तो आयज आपल्या कामाक बिजी आशिल्लो आनी हांव कांय कारणाक लागून एक मॅटरीक मेळपाक एक मनशाक मेळपाक फोंडा गेल्लें. दॅट इज ब्रदर विल्सनाक मेळपाक गेल्लें. तेन्ना म्हाका कॉल आयलो आनी एडबर्ग पेरेराची जे फियांसी आसा ताजी ती व्हंकल आसा तिणी म्हाका फोन मारलो. दालांकान म्हाका फोन मारलो आनी फोनाचेर रडपालें व्हडल्यान. I said, what is wrong, Dalanka? What is wrong? She started crying. She was not even talking. First 2 minutes she was not talking. Then I said, come down and tell me what is wrong. Then she was crying and she said, we need you, just come soon. No, Pratima, come soon. I think Edberg. So I said, what Edberg? Edberg is very, very critical. Edberg and daughter been portal and fine been heart been sold and doctors are come. And they were told it's in the auntie, Lucy auntie and this one Valanka, the fiancé, to go out because it was a very terrible situation. In fact, today morning when I opened the newspaper, I read Herald, I felt little nice. I thought that things are going in a right way. Praise, the things are working. But the thing is, like yesterday as I told, that तेजे ventilator काढलेलो आणि तेका ऑक्सिजनाचे दवरलेले म्हणून. ऑक्सिजनाचे दवरलेले टू मॉनिटर टू सी आणि तेका शिफ्ट केल्लो 108 just to see how it goes on. आणि we had also pleaded with people, no visitors म्हणून कित्याक इन्फेक्शनाक लागून. But I सकाळी Edberg reached exactly 10:25 it seems. First he started, it seems, getting restless. Auntie Lucy was next to him. So she started looking at him. हात पाय हलोवपाक लागलो हूँ, पाय धाडवपाक लागलो हूँ आणि कंटिन्युअसली कॉफिंग शी जावपाक लागली तेका. सो आंटीन अलार्म केलो, बोर्ड मारली हूँ डॉक्टरांक आपोवपाक. कोत्ता हूँ हुस्कार सारको हें करूंक लागलो, डीप ब्रिथींग करूंक लागलो करून. सो सडनली कितें जालें, ही वॉज पुट ऑन द ऑक्सिजन, वेंटिलेटर काडलेलो. पळोवपाक गेल्यार डॉक्टराक आपयल्यार मागीर डॉक्टरान खंय येयली आनी डॉक्टर सॉ दॅट द ऑक्सिजन वॉज ड्रॉपिंग. The oxygen has gone down to 80 and it was going down. So the doctor was so restless. The doctor jumped on the bed and sat on the Edbergaच्या जे बेडीचेर बसून दोतोरान मागीर ताका पंपिंग स्टार्ट केलें. जायना म्हणून मागीर PCR लायलें ताका डाब करून ताका सेन्सर हाडपाक. आनी आंटी रडपाक लागली कित्याक खंय तेणें दोळे सारकेच पोरतल्ले आनी हात पांय सोडलेले. सो मागीर आतां ताका दे वॉट एवर इट इज, डॉक्टर्स आर डुईंग गुड जॉब. ताका कितली तरी इंजेक्शनां मारली ताका रिवायव करपाक, प्रेशर हें करपाक. एंड नाव अगेन वी हॅव शिफ्टेड हिम टू ICU. अगेन इज इन द वॉर्ड नंबर 123 इंटेन्सिव ICU आहा. आनी हांव भितर गेल्लें कित्याक ब्रदर विल्सनान म्हाका तेल दिल्लें, होली वॉटर, जस्ट टू पुट ऑन हीज फोरहेड आनी होली ऑयल दिल्लें. आनी हांव ताका तें लायलें. हांव पळोवपाक गेलें, म्हाका पळोवपाक जावना बिकॉज आय हॅव सीन विथ माय ओन नेकेड आयज. ताका वेंटिलेटराचेर दवरला, बांदलोलें आहा ताका आनी सगळे ECG लायल्या, मॉनिटर जावपाले स्क्रिनाचेर ECG एंड वेंटिलेटर. आय एम अगेन अपीलिंग टू एवरी वन, ही इज इन द ICU, ही इज क्रिटिकल. रियली वी थॉट इन द मॉर्निंग लायक वी आर लूजिंग हिम, बट नो, स्टील वी आर स्ट्रॉंग, आवर फेथ इज स्ट्रॉंग and we are appealing to people, please continue praying for Edberg Pereira. बेसिकली प्रतिमाबाईन सगळें उलयलां. म्हाजे पयलो रिक्वेस्ट CM सराक जाता जाल्यार एडबर्ग बाबाचें कंडिशन म्हाका दिसता इट इज समटायम्स व्हेरी डिफिकल्ट टू डायजेस्ट. सो हांव एकूच विनंती आनी रिक्वेस्ट करता CM सरा कडेन, ताका जाता जाल्यार डॉक्टराची एडवायस घेवन ताका हिंगासान फ्लाय करून बॉम्बे व्हरात एंड get him the best treatment available. Get him the best treatment available. If he needs to be flown to Mumbai,
under the supervision of even the Goan doctors now, please fly him to Mumbai for further treatment. First important is his life. And secondly, पहिले आमी कितें सांगलां तितलें मातशें सीएम बाब हे फुडें गोंया अशें जायना जावपाक विनंती करता टायम एंड अगेन get this case registered as an attempted murder. Otherwise, Goa will go to dogs. And primary people, officers who are misleading the investigation and influencing the investigation, like Tikam Singh Verma, this man, please shunt him out from Goa. This is very important. And the most primary, again I'll tell, please shift Edberg from GMC to Mumbai. Even if some money has to be collected, we will give a call out to the people of Goa and everybody will be ready to help him to save his life. लास्ट सांगता आमी मातशे बिजी आसा आय एम बिजी इन द GMC एवरी डे बिकॉज आय हॅव टू सी वॉट इज हॅपनिंग दॅट डजंट मीन वी हॅव केप्ट क्वायट आय वॉन्ट टू नो फ्रॉम टिकम सिंग वाय मिंगेल वास अजय जांगडी आणि ते चार वाय द एक्शन इज नॉट टेकन ऑन देम तेंचेर FIR केल्या ओ ना ती म्हाका पळोवपाक जाता वचून कित्याक ऑलरेडी कंप्लेन दिवन 3 दीस जाले हांवें ड्राफ्ट केले तेज्या मायच्या नांवान वियोला पेरेराच्या नांवान आनी वाय दे आर नॉट सस्पेंडेड PSI निलेश इज सस्पेंडेड. Mingal was the first one. Mingal, Ajay and others 4 also should be suspended and we will follow up with them. But right now, as Anthony Babe said, आमचे plea if he is very serious and the condition, we really don't want to lose our own boy because it was not his mistake and it was a mistake of the government servant. So CM तू होम मिनिस्टर राहा आणि तुझे होम मिनिस्टरान ती मिस्टेक जाल्या ते पुलिसांनी ताका मॅन हँडल केला सो तुवें जबाबदारी घेवपाक जाय. उलय पोंडराजा कडेन दोतोर पोंडराज हू इज द HOD हेड ऑफ दीस डिपार्टमेंट न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट उलय आनी जाता ते ताचे ट्रिटमेंट बेगीन करपाचे उपाय कर. फायनली तो टिकम बोय सांगता स्लीप जावन पडला ओ पडोंक ना दॅट इन्वेस्टिगेशन लेटर ऑन विल डू इट. We'll all do it. कोण गोंयकार सोडचो ना. People are not going to take it lying down. तो टिक्कम पळय सांगता तो स्लीप जावन पडला पडोंक ना that will come दूध का दूध पानी का पानी. Important is first save the life of Edberg. Later on we'll take it to the proper logical end. देव बरें करूं.